Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά. Και εμείς, για μια ακόμη Παρασκευή, με την εκπομπή ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ, θα σας κρατήσουμε ενήμερους για την επικαιρότητα και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν πρόσφατα στην καρδιά του Λονδίνου, αλλά και σε Ελλάδα και Κύπρο. Η εκπομπή μας, όπως πάντα, δίνει το παρόν στις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ομογένειας στη Μεγάλη Βρετανία και σας τις παρουσιάζουμε μέσα από την εκπομπή μας. Ας δούμε όμως πρώτα με ποιον τρόπο μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμά μας. Παρακολουθήστε την εκπομπή ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ, αλλά και όλες τις παραγωγές του Hellenic TV, ελεύθερα σε ολόκληρη την Αγγλία, από το Freeview στο κανάλι 271. Απλά επιλέξτε στο Channel Box το Hellenic TV. Με το Rockbox μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο και να έχετε απεριόριστη τεχνική υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Hellenic TV στο τηλέφωνο 020 82 92 70 37. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV και τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net. Θέλετε κι εσείς να γίνετε μέρος της εκπομπής μας? Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερώστε μας για την εκδήλωσή σας ή για την παρουσίαση της επιχείρησής σας. Και εμείς θα το βιντεοσκοπήσουμε και θα το προβάλλουμε στο Hellenic TV. Το τηλέφωνο μας είναι 020 82 92 70 37 ή επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας παρακολουθείτε στο κανάλι 271 μέσω Freeview σε ολόκληρη την Αγγλία, καθώς και από το Roku Stick της Itel UK, αλλά και από το website μας hellenictv.net. Επίσης μπορείτε να μας παρακολουθήσετε σε όλα τα social media του Hellenic TV. Στην καλοκαιρινή εκπομπή ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ και αυτή την Παρασκευή θα σας παρουσιάσουμε τα πιο ενδιαφέροντα θέματα και συνεντεύξεις, αλλά και εκδηλώσεις από την ομογένεια, αλλά και από Ελλάδα και Κύπρο. Σε αυτή την εκπομπή θα παρακολουθήσετε την εκδήλωση με τίτλο Bites of Greece, μια προσπάθεια για την προώθηση ελληνικών τροφίμων και ποτών στην Μεγάλη Βρετανία υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο. Δείτε την διάλεξη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδος, κυρίου Νότη Μηταράκη, στο Hellenic Observatory του London School of Economics. Θα δείτε αποσπάσματα από το φόρουμ 2030.gr της Ελληνικής Κυβέρνησης, μια πρωτοβουλία της ΟΝΕΔ, που σκοπό είχε να δείξει πως οι νέοι ηλικίας 20 και 30 χρονών μπορούν να δημιουργήσουν την Ελλάδα του 2030. Δείτε επίσης την διάσκεψη της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το θέμα EU Settlement Scheme. Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με μια όμορφη παραγωγή από τους συνεργάτες μας στο Hellenic GR που μας ταξιδεύουν στην Πελοπόννησο και την όμορφη Κινουρία. Όλα αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα θα σας τα παρουσιάσουμε αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ. Για τους τηλεθεατές μας από το Ηνωμένο Βασίλειο μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή μας στο Freeview, στο κανάλι 271. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε στο Roku Stick της Itel UK, καθώς και live 24 ώρες το 24ωρο στο website μας hellenictv.net. Ακολουθήστε μας επίσης σε όλα τα social media τη Hellenic TV. Το πρώτο μας θέμα έρχεται από το κεντρικό Λονδίνο. Την 5η 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του Bites of Greece, το οποίο διοργανώθηκε από την RECO Exports and Murphy London Communications και την υποστήριξε από την Enterprise Greece της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια ομάδα περισσότερων από 60 Ελλήνων παραγωγών τροφίμων και ποτών από όλη την Ελλάδα ανακοίνωσε τα σχέδιά της για μια σειρά εμπορικών εκδηλώσεων και καταναλωτικών εκδηλώσεων στο Λονδίνο. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην επανασύνδεση επαγγελματιών τροφίμων και ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο με ελληνικές, βιολογικές, βιοτεχνικές και φυσικές εταιρείες τροφίμων και ποτών. Όλη αυτή η προσπάθεια έχει την υποστήριξη της Ελληνικής Πρεσβείας και του πρέσβη της Ελλάδος, κυρίου Ιωάννη Ραπτάκη. Η κάμερα του Hellenic TV και οι συνεργάτες μας Γιώργος Λίγκος, Βασίλης Παναγή, Αλέκα Μπούργαλη και Φωτεινή Κρούσου έδωσαν το παρόν στα εγγένεια της πρωτοβουλίας Bites of Greece. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε προϊόντα και πλάνα από τον χώρο της έκθεσης και την συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό μας ο πρέσβης της Ελλάδος, κύριος Ιωάννης Ραπτάκης. Στη συνέχεια ακολουθεί συνέντευξη από τους διοργανωτές του Bites of Greece, κύριους Αντώνη Σιούλη και David Murphy, καθώς και συνέντευξη του εμπορικού ακολούθου της Ελληνικής Πρεσβείας, κύριο Γεράσιμου Λαζαρή. Ας παρακολουθήσουμε το βίντεο που ακολουθεί.
Αξιότιμη κύριε Πρέσβη της Ελλάδος, θέλω να μας δώσετε λίγες πληροφορίες εσείς για το πώς βλέπετε αυτές τις διοργανώσεις, οι οποίες γίνονται κανονικά από individuals, από κάποιους ιδιώτες οι οποίοι αγαπούν την Ελλάδα και τα προϊόντα της και επιχειρούν, κάνουν κάποιες προσπάθειες να αυξήσουν τις εισαγωγές σε αυτή την χώρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα και να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος μετά από ένα μεγάλο διάστημα που η πανδημία μας έχει αποκλείσει. Μας δίνεται σήμερα η ευκαιρία για πρώτη φορά να προβάλλουμε ελληνικά προϊόντα. Μάλιστα. Ελληνικά προϊόντα τα οποία είναι μοναδικά, ταιριάζουν στα θέλω, στις επιθυμίες των Εγγλέζων. Οποιοσδήποτε λοιπόν από την Ελλάδα έχει την πρωτοβουλία, θέλει να κάνει εξαγωγή, νομίζω ότι είναι μια χώρα η οποία προσφέρεται για τα προϊόντα μας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και σε επίπεδο πολιτείας. Υπάρχει το Enterprise Greece, το οποίο διοργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά και η ιδιωτική πρωτοβουλία σε εμάς τους Έλληνες είναι πολύ διαδεδομένη. Περιμένουμε και από τους παραγωγούς, είτε ατομικά είτε συλλογικά, να έρθουν να προβάλλουν την ελληνική διατροφή, τη μεσογειακή διατροφή, τα συγκεκριμένα τους προϊόντα και να είστε σίγουρος ότι η απήχηση την οποία θα έχουν θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Εκτός από αυτή την διοργάνωση, η Ελληνική Πρεσβεία, είμαι σίγουρος ότι σκοπεύει και έχει προγραμματισμένες κάποιες άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι σχετικές με ίσως φαγόσιμα, ίσως και κάτι άλλο, και θα ήθελα επί την ευκαιρία να σας ρωτήσω και τι γίνεται με τις προσπάθειες όσον αφορά την περίπτωση του τουρισμού. Όσον αφορά τα προϊόντα μας, εμείς προσπαθούμε να προβάλλουμε όλα τα προϊόντα σε συνεργασία με το Enterprise Greece και υπάρχουν σχέδια ούτως ώστε να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη προβολή των βασικών ελληνικών προϊόντων, του λαδιού, του κρασιού, των τυριών, αλλά και άλλων προϊόντων. Είναι μια σειρά από εκδηλώσεις, τις οποίες προγραμματίζουμε, όλα βέβαια εξαρτώνται από την πορεία της πανδημίας και τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η Βρετανική κυβέρνηση. Τουρισμός. Ένα κρίσιμο στοιχείο στη σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λόγω της έξαρσης που παρουσιάζει πάλι ο κορονοϊός. Ξέρετε ότι τα κρούσματα εδώ στην Αγγλία δυστυχώς αυξάνονται. Τώρα, ναι. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο που είχαμε το περασμένο Φεβρουάριο. Βέβαια πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο είναι αυτοί οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν έχουν εμβολιαστεί. Είναι δηλαδή μια έκκληση σε όλους μας να εμβολιαστούμε. Περιμένω ότι σύντομα, αν όχι σήμερα, στο άμεσο μέλλον η Βρετανική κυβέρνηση θα πάρει 2 μέτρα που θα διευκολύνουν το τουριστικό ρεύμα από τη Βρετανία προς την Ελλάδα. Μια Ελλάδα η οποία είναι καθόλου ασφαλής χώρα και με τα κρούσματα σε ελεύθερη πτώση. Περιμένω λοιπόν από την Αγγλία να πάρει 2 μέτρα. Το ένα είναι να μας εντάξει στον επωνομαζόμενο πράσινο κατάλογο από την Amber List, την πορτοκαλί λίστα που μας έχει σήμερα, και αυτό το ελπίζω στην επόμενη τροποποίηση που θα γίνει μέσα στον επόμενο μήνα. Επίσης περιμένω και κάτι άλλο το οποίο θα είναι εξίσου χρήσιμο και υποβοηθητικό για το τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα, να επιτρέψει σε όλους όσους έχουν κάνει και τις 2 δόσεις του εμβολίου να ταξιδεύουν στο εξωτερικό και να μπορούν να επιστρέφουν στη χώρα τους, στον τόπο παραμονής τους στην Αγγλία, χωρίς να υποχρεούνται ούτε να μένουν σε καραντίνα για 10 μέρες, που καθιστά απαγορευτικό το ταξίδι, ούτε να υπόκεινται στο έξοδο των 2 τεστ που πρέπει να κάνουν άμα τη επιστροφή, το οποίο επίσης είναι ακριβό και κάνει τις διακοπές
και στην Ελλάδα αλλά και σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού πάρα πολύ ακριβές και δαπανηρές. Αυτά ελπίζω ότι θα γίνουν άμεσα, ούτως ώστε να μην χαθεί η φετινή τουριστική χρονιά. Ένα άλλο καυτό θέμα που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρέσβη, είναι το θέμα της τακτοποίησης, της αίτησης απόκτησης πιστοποιητικού παραμονής εδώ στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί είναι πάρα πολλοί οι συμπατριώτες μας από την Ελλάδα, οι οποίοι ήρθαν και πρόσφατα και πρέπει οπωσδήποτε να αγγίσουν όσο νέο σύντομα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό και πιστεύετε ότι έχουν αντιμετωπιστεί κάποια προβλήματα? Κοιτάξτε, είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη. Είναι το βρετανικό πρόγραμμα, το Settlement Scheme. Αυτοί οι οποίοι έμεναν στο Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερα από 5 χρόνια αποκτούν μόνιμο δικαίωμα παραμονής, settled status. Αυτοί οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί την τελευταία 5ετία αποκτούν ένα προσωρινό καθεστώς διαμονής. Το πρόγραμμα που έχει εγκαινιάσει η Βρετανική κυβέρνηση λήγει στο τέλος του μήνα. Μας είπαν ότι θα κάνουν κάποιες μικρές εξαιρέσεις για άτομα που δικαιολογημένα δεν μπόρεσαν να υποβάλουν τα χαρτιά τους μέχρι το τέλος του μήνα και για 28 ακόμη ημέρες. Το στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι με τα τελευταία στοιχεία που ήρθαν σε γνώση μου, τα στοιχεία του τέλους Μαΐου, είναι εντυπωσιακά για τον αριθμό των Ελλήνων οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν δηλαδή καθεστώς προσωρινής ή μόνιμης παραμονής. Τα νούμερα αυτά είναι 123.000 Έλληνες. Όπως καταλαβαίνετε, τα νούμερα τα οποία ξέραμε ότι ήσαν οι Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου και αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα είναι πολύ διαφορετικά, πολύ πιο μεγάλα. Σε αυτούς τους 123 περίπου χιλιάδες οι οποίοι έχουν πάρει το καθεστώς παραμονής θα πρέπει να προσθέσουμε και τα άτομα εκείνα, τους Έλληνες που έχουν 2 υπηκότητες, που έχουν 2 διαβατήρια, και έτσι θα πρέπει να υπολογίζουμε τον ελληνικό πληθυσμό στο Ηνωμένο Βασίλειο πάνω από τις 150.000. Αν προσθέσουμε βέβαια και τους Ελληνοκύπριους, τότε αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για 500.000 ίσως και για παραπάνω. Μία παροικία η οποία έχει πάρα πολλές δυνατότητες και για τα θέματα αυτά που βλέπουμε σήμερα, τα ελληνικά προϊόντα, αλλά και γενικότερα τη δύναμη που μπορεί να έχει, τη φωνή που μπορεί να έχει και πώς θα εισακούεται από τους πολιτικούς, τους οικονομικούς παράγοντες της χώρας όπου φιλοξενούνται, όπου ζουν και εργάζονται. Να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα των εμπορευμάτων, τα οποία σήμερα εκτίθενται εδώ, και να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι οι συμπατριώτες μας είναι έτσι ευχαριστημένοι και επιχειρούν και επιδιώκουν να τα βρουν και να τα καταναλώσουν αυτά τα εμπορεύματα, ή αποτείνεται η προσπάθεια προς τους ξένους πιο πολύ? Κοιτάξτε, η προσπάθειά μας κατευθύνεται σε όλους. Εμείς δεν περιοριζόμαστε μόνο στους Έλληνες. Από τους Έλληνες περιμένω όχι μόνο να τα καταναλώσουν, αλλά και να τα διαδώσουν. Να πούν στους φίλους, τους γνωστούς, τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα ελληνικά προϊόντα. Απαντώντας λοιπόν στην ερώτησή σας, σας λέω ότι δεν περιοριζόμαστε στον ελληνισμό, στις 150, στις 500.000 Έλληνες που είμαστε εδώ. Απευθυνόμαστε σε όλη την αγορά, σε όλους τους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Bites of Greece. They're inside if you want to go and have a bite. I go later on, but I have 2 gentlemen here. They are the organizers of this event, and I'm going to ask them who they are exactly and why do they organize this. Okay, so give me your name, please. I'm Antonis. Antonis, yes, Siulis, yes, Antonis, yes. And you are Greek
from Greece, yes? I'm from Greece. I'm from Thessaloniki. Yeah, but been in the UK for many years. Yeah, and this is my business partner, David. David, hello David. Yeah, I'm Dave Murphy. I'm UK, so I've lived in the UK all my life. Okay. I live in London. I've lived in London for 20 years. I love Greek food. I love going to Greece, and we're trying to bring some of Greece to London here. Okay. Tell me about your company. I mean, it's based on in London, okay? And how long have you been operating? Well, we've been in the business for many years. For over 20 years, we've been in the business of the events, of the food and drink in generally. We're exporters of food. Somebody will say we're a food and drink export and marketing agency. So this organization of two companies that we've been working together for a long time in different projects, and we both complement each other in different things. So the idea is to work with Greece, because I'm partly Greek. Okay. We work with international brands, and we work with various brands, but Greece is something that we both like from a different angle, and we thought that would be really nice to do something now with COVID, after COVID and after Brexit, and bring some nice products that haven't got food in the UK market yet, and be introduced. Yes, we've got 61 producers here. Okay. None of this you find them in any retail shop across the UK, not even the ethnic market. Okay. So we're trying to get a feedback from UK residents, and we chose Islington for a reason David is going to say as well, to be able to get a message across to these producers and help them become better, either give them the green light and we'll be able to assist with the distribution, or if it's like an amber light, we'll be able to do a little bit of changes in the label and the way the product looks. And if they get a feedback which requires a major substantial investment and a total changeover, at least we've given them something sincere which they can consider whether there is worth for them proceeding, and we've saved them possibly huge amount of investment by setting the wrong food in there. Okay. So that's the idea. Okay, David, how you get involved in this? And you say you love Greek food. Did you love the food before you get involved with this gentleman here, or you realized it afterwards? Well, absolutely. I've been travelling to Greece for 20 years, to the islands and family holidays every single year. Not this year, of course, because of COVID and it's too complicated, but I already booked my flights to Kefalonia for next year, so I'll be back there next year. So, of course, I have a love affair with Greek food and Greek wine going many, many years. Antonis and I have worked together for many years now, and I already established this love of Greek food and drinks as well. So when we met, it was the perfect partnership, really, because I love Greek food and drinks. I want to help the producers and help with my experience and knowledge of the UK market, and of course Antonis has contact with a lot of the producers in Greece. Okay. And where did you find the companies? You search for them, or you went to Greece and get in touch with them and bring them over? How? I'll pass that question to you, Antonis. Yeah. Well, we're fortunate enough, Vasilis, because we've got both an office. We've got offices here. We've got an office here, but we've got also a press office in Greece, in Thessaloniki. Okay. So we are in contact with regions, with producers. We're running some major shows in the UK as well. The Food and Drink Show, the London Wine Fair, Natural Organic Products Europe are our shows where we organise the Greek region presence. So we know the producers. So this was an effort that was coming from different directions, but also mainly from our office over there, which had the locality, and our team over there in the office in Greece that helped us get the producers. Of course, we work closely with the regions. We work with the
Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Agriculture. This event is sponsored and financially supported from 5 regions, that each region supports their own companies. We've got region of Central Macedonia, region of Attica, region of Central Greece, region of Epirus, and region of Ionian Islands. And we've got also individual companies, and these are the 61 producers. And the event also is supported by the Embassy of London, is supported by the British Hellenic Chambers of Commerce, and the Enterprise Greece, which is part of the Ministry of Foreign Affairs in Greece. So now you brought the goods over here, Yes. and you distribute them, and you waited for people, companies to come and visit you so they can order. How is this going to work? I mean, what do you expecting from these, 4 weeks that you're going to be here? Yes, absolutely. We wanted to put these products into a real life store to test how they work in the UK market. Is the price right? Is the taste right? The packaging? And with all of this data, we can then help the producers to go and have conversations with retailers, food service, and try and get listings within the UK. And we can support the producers. We can import the products for them and distribute them for them if they like. If they prefer to have a direct relationship with the retailer, we can help them with that. So we can advise them on the export strategy, certifications. So the aim is to get more of these products listed in the UK market. That's what would be a success for us, and that's what would mean that we would keep continuing to do these sorts of activities year after year. So what new products you have here today that they're not already in United Kingdom? Oh, we've got we've got products that are known that Greece is producing: olives and olive oil, honeys, chutneys. But these producers haven't got a presence as yet. So we've got loads of olive oils. None of these olive oils are in the UK market. Some are health claim olive oils. They've got high polyphenols. They are very specially bottled from cooperatives, from small olive grove producers. We've got some chutneys. We've got some lovely olives. We've got loads of honeys and with different flavors. We've got some ready meals. We've got some awarded pasta. We've got 1.5 minutes boiling pasta, for which is produced by a major pasta company in Greece. We've got spaghetti. And we've got loads of beers. We've got beer and we've got loads of wines as well from regions. All are different, artisanal, free from, organic. They've got a little twist on the flavour and the packaging. And this is what it's all about, Bites of Greece. We would like to move away from what Greece is known traditionally as the feta, the olive oil, retsina. We'd like to move away from that and show that Greece has got much more to offer, and that's why we chose this contemporary look grocery store. We didn't want to go down the blue and white, what is known as for, but something different. And all these are new producers, similar products, as I said, with what people know, but with a different twist and a different flavour. So you're going to be here for a few more days. How many days? And what do you want to say to our audience at the moment? Why do they have to come here, and why you want them to come and see something which might be they see it in a different stores, but it's in a new way of and a new taste? First of all, they should come here because these products aren't available anywhere else in the UK, so that's a good reason to get down here and try them. Secondly, if you come down, you're going to be met with a really warm welcome here. So on Fridays we do complimentary lunches cooked by a chef.
beautiful Greek ingredients, doing a kind of fusion with British ingredients and Greek ingredients. On a Saturday we do the same for breakfast, so some really nice simple breakfast like Greek yogurt with smashed cookies and organic honey. So when you come down here you're going to get the whole experience and the true flavours that you would find in Greece, but you're going to get it right in the middle of a London neighbourhood. So, okay, what else shall we, I mean, if anyone wanted to get in touch with you and get more information, how can I get it? How can they get it? They can go to www.boydesofgreece.co.uk. They can contact us. There's a field to contact us. There's an email. The email comes right to us, and they can send whatever message they would like across, and we can, with inquiry, and they will get back to them. Okay, lovely. Anything else you want to say? No, just we can't wait to see you inside the store over the next few weeks, and after this we're going to be doing a market at the Truman Brewery down near Brick Lane with the similar products as well. So, as I say, you're very welcome to come and see us, and you're going to receive a warm welcome when you do. Yeah. Anyway, I wish you all the best, and what else shall I say? I mean, good luck with everything. Thank you, Vasilis. Thank you very much. Thank you for coming over. Thank you. Cheers. Thank you. Είμαστε εδώ για αυτή την διοργάνωση και η Ελληνική Πρεσβεία λαμβάνει μέρος στην προσπάθεια προώθησης των εμπορευμάτων. Πέστε μας λίγα λόγια για τον λόγο που εσείς σαν πρεσβεία, ας πούμε, σαν εμπορικό τμήμα της πρεσβείας, εμπλέκεστε σε αυτή τη διοργάνωση, η οποία γίνεται από ιδιώτες. Είναι ένα μέρος των προωθητικών δραστηριοτήτων που γίνεται το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου στο Λονδίνο, το Bites of Greece. Έχει ξεκινήσει στο κατάστημα Partridges. Είναι μια προωθητική δραστηριότητα του καταστήματος Partridges με Bites of Greece για τον καταναλωτή. Η δραστηριότητα την οποία βλέπετε στο κατάστημα αυτό, το pop-up, είναι μια δραστηριότητα η οποία επίσης απευθύνεται στον καταναλωτή, αλλά θα έχουμε και 3 master classes, το πρώτο την 1η Ιουλίου για το μέλι, το δεύτερο την 8η Ιουλίου για το ελαιόλαδο και το τρίτο την 12η Ιουλίου για το κρασί, τα οποία απευθύνονται στον κόσμο του εμπορίου και στα μίντια. Επίσης θα εκτεθούν ελληνικά προϊόντα σε μια ελεύθερη αγορά εδώ του Λονδίνου τον επόμενο μήνα, τον Ιούλιο. Η δραστηριότητα αυτή υποστηρίζεται και από την Ελληνική Πρεσβεία εδώ του Λονδίνου, αλλά και από τον Enterprise Greece, ο οποίος είναι ο οργανισμός στην Ελλάδα, ο οποίος ασχολείται με τη προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, αλλά και με την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών στο εξωτερικό και υποστηρίζει εκθεσιακές εκδηλώσεις και τις εκθέσεις και τη συμμετοχή Ελλήνων εκθετών στο εξωτερικό. Η εκδήλωση αυτή είναι μια ποιοτική εκδήλωση και έχουμε στόχο να προωθήσουμε προϊόντα τα οποία προέρχονται από την ελληνική επαρχία και τα οποία υποστηρίζονται και από ορισμένες περιφέρειες της Ελλάδος. Όπως είδατε, μέσα τα προϊόντα έχουν εξαιρετική ποιότητα, αλλά όπως ξέρετε επίσης στο εξωτερικό είμαστε λίγο πίσω όσον αφορά τα θέματα προώθησης από ανταγωνιστές μας όπως είναι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί στο χώρο κυρίως των τροφίμων, όπου είναι ένας χώρος εδώ στο Ηνωμένο Βασιλείο που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, διότι στις συνολικές εξαγωγές περίπου 900 εκατομμυρίων που είχαμε το 2020, το 40 με 42% ήταν τρόφιμα και ποτά, με προεξάρχουσες βέβαια τις εξαγωγές φέτας και γιαουρτιού από την Ελλάδα. Πιστεύετε ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται τώρα θα αυξήσει τις εισαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα υπάρξει κάποια έτσι επιτυχία, γιατί δυστυχώς λόγω του κορονοϊού τα πράγματα δεν πήγαν και πολύ καλά. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τώρα? Η αύξηση των εξαγωγών εξαρτάται από συνεχείς συστηματικές προωθητικές προσπάθειες, όχι μόνο από προσπάθειες τα οποία κάνουν κρατικοί οργανισμοί όπως ο Enterprise Greece ή την υποστήριξη που παρέχουμε εμείς ως πρεσβεία, αλλά και από τους ίδιους της εξαγωγής, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις τάσεις
της αγοράς στην οποία απευθύνονται. Τα ελληνικά προϊόντα και αυτά που βλέπετε, αλλά και άλλα, οι Έλληνες παραγωγοί έχουν κάνει εξαιρετικές προσπάθειες προόδου και έχουν βελτιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα των ελληνικών τροφίμων και ποτών. Όμως, όπως σας είπα και προηγουμένως, όπως και προείπα, υστερούμε σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας σε θέματα προώθησης. Αλλά και οι ίδιοι οι Έλληνες εισαγωγείς θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες στο σκέλος αυτό για να μπορέσουν να μπουν σε αγορές και σε μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, είναι απαιτητικές, και είναι απαιτητικές όχι μόνο γιατί είναι απαιτητικές εξιδίων, αλλά και σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Οι αρχές, φαντάζομαι, στηρίζουν και χορηγούν τις προσπάθειες των ιδιωτών στην προσπάθεια αυτή να προωθηθούν τα εμπορεύματα για να υπάρξει παραπάνω επιτυχία και αύξηση των εισαγωγών. Βεβαίως, ο Enterprise Greece υποστηρίζει τη συμμετοχή Ελλήνων εκθετών στις εκθέσεις του εξωτερικού και εκθεσιακών εκδηλώσεων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε την υποστήριξη των περιφερειών, των περιφερειών οι οποίοι υποστηρίζουν με χρηματικά ποσά, με οικονομική ενίσχυση την προσπάθεια αυτή. Ωραία. Τι άλλο έχετε να πείτε στους τηλεθεατές μας όσον αφορά τα ελληνικά εμπορεύματα και ιδιαίτερα τα φαγόσιμα, τα οποία είμαι σίγουρος ότι πρέπει να καταλάβουν? Να έχουν εμπιστοσύνη στα ελληνικά τρόφιμα και ποτά. Είναι ποιοτικά από τα καλύτερα στον κόσμο. Η Ελλάδα διαθέτει την πλέον diversified flora στην Ευρώπη και συνεπώς τα προϊόντα τα οποία παράγονται από μια τέτοια χώρα όσον αφορά τον τομέα των τροφίμων και των ποτών, όταν γίνεται και η κατάλληλη πιστοποίηση και ακολουθείται η σωστή διαδικασία παραγωγής, έχουν ασύγκριτη ποιότητα. Σας ευχαριστώ. Και είναι πολύ ανταγωνιστικά. Σας ευχαριστώ, αν είστε καλά. Παρακαλώ. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το ελληνικό παρατηρητήριο Hellenic Observatory του London School of Economics διοργάνωσε την 3η 22 Ιουνίου την 18η ετήσια Διάλεξη, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Κύριος ομιλητής ήταν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδος, κύριος Νότης Μηταράκης. Θέμα της διάλεξης ήταν η μεταναστευτική κρίση και οι επιπτώσεις της στην Ευρώπη. Την εκδήλωση συντόνισε ο Professor Kevin Featherstone, ο οποίος είναι ο Διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου και καθηγητής σύγχρονων ελληνικών σπουδών και ελληνικής πολιτικής στο LSE. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Μαρία Γαβουνέλη. Συζητήθηκαν τα διδάγματα αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης με τη μετανάστευση στις ακτές της Ευρώπης. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε αποσπάσματα από αυτή την ενδιαφέρουσα διάλεξη και τη συνομιλία. And welcome to the 18th annual lecture of the Hellenic Observatory. My name is Kevin Featherstone and I'm director of the Observatory here at the London School of Economics. Over the years, we've been fortunate to host many leading figures from Greece. The Patriarch, Prime Ministers, leaders of the opposition, senior ministers, senior academics, and many others. Today, we welcome a Greek minister who is in the eye of the storm, as it were. Noti Mitarakis is Greece's Minister of Migration and Asylum. As such, he is at the very center of handling one of Europe's enduring crises, that of how to manage and process the flow of refugees and asylum seekers, as many flee oppression and persecution in countries such as Syria, Afghanistan, Somalia, and many others. At its peak, the UNHCR estimated in 2015 that Greece received some 850,000 refugees. Since then, the number of new entrants has fallen very significantly after the European Union agreed a new deal with Turkey in 2016 to try to stop the flow of irregular migrants. And a new deal with Turkey is at the top of the agenda for this week's European Council meeting. Still today, thousands of desperate people languish in overcrowded camps, as national authorities, the European Union, and the United Nations struggle with the numbers. This is a crisis in which Europe is said not to have shared the burden. Instead,
governments have shifted the blame and responsibility to others. How is Greece coping with the crisis? What can Greece expect from Europe? And what kind of Europe do we see in this refugee crisis? As I say, our speaker, Noti Mitarakη, is in the hot seat. Not only is he minister responsible for migration policy, he's also a member of parliament elected by one of the islands most impacted by the refugee crisis, that is, Chios in the Aegean. As such, he faces many conflicting pressures. Notis will be well known to many Greeks here in London, as he has spent many years in the UK. Indeed, I'm very pleased to say that the minister in the past has attended many events of the Hellenic Observatory here at the LSE. So we're very pleased to welcome him back. Notis has had a long career in the private sector and has worked for many international institutions, including the World Bank, the EBRD, and the Black Sea Trade and Development Bank. He's a graduate of INSEAD in Paris and of the University of Oxford. To respond to Notis Mitarakis, we're delighted to welcome Maria Gavunelli. Maria is Associate Professor of International Law at the University of Athens. She is the President of the Greek National Commission for Human Rights, a member of the Managing Board of the National Transparency Authority, and a Senior Policy Advisor to ELIMEP. Currently, she's leading a new initiative at the University of Athens, a research hub for migration studies, in which the schools of law and medicine and media are teaming up with universities around the world, particularly Sciences Po in Paris. She's published extensively on migration issues. And last year, I understand Maria joined an advisory group to the ministry, advising on issues such as determining which countries are safe for asylum seekers to return to. We very much look forward to hearing her academic perspective on these complex and difficult issues. So there's a lot of interest in today's discussion. It is a big issue, not only for Greece, but for Europe. And I can think of no better person to address us, to start off this discussion, than the good friend of the Hellenic Observatory, the Minister, Noti Mitarakis. Thank you so much, Kevin, for the kind introduction. I'm delighted to be attending the annual lecture of the Hellenic Observatory of the LSE. I'm sorry we can't meet in person due to the pandemic. Hopefully, from next year, we'll be able to attend in person all the LSE events. And as you rightly said, I had the privilege when living in London to attend many of the events. And the Hellenic Observatory has played a key role in strengthening debate on issues that affect Greece, and in the case today, an issue that affects both Greece and the European Union. Migration is and will remain a challenge for Europe and the Western world. Millions of people migrate every year. Many more would do so if given the opportunity. Migration, as we see it, can be distinguished in legal migration and irregular migration. Legal migration involves people moving to another country for studying, for working, or for investing, or for other reasons prescribed in national legislations. Major universities around the world, like the LSE, play a key role in advancing global mobility and legal migration. And it is legal migration, for example, that led to the economic development of the City of London in the previous decades. Greece supports legal migration, and it is a stated position in the developing negotiation for the new European Pact on Migration and Asylum that Europe needs to work more in providing legal pathways. Needless to say that the demographic situation in Europe does require measures to increase the population in a sustainable way. While migration does play an important role, we need at the same time to consider the extent, the limits to which Europe can apply successful integration policies when it comes to legal migration. Climate change is also a structural change that will further fuel migration in the years and decades to come, according to many studies. And on top, we anticipate the cyclical impact, the cyclical change
of the post-pandemic world, as unemployment and lack of social welfare systems in a number of countries of origin, are expected to increase global imbalances. And it is imperative that we increase the support we give to developing countries, aiming to reduce the cause roots of irregular migration and work with them in establishing and managing legal pathways. We cannot leave international migration to be managed by smuggling networks who make fortunes from people's misfortunes. Together with the proven inability of member states to return home with safety and dignity those not entitled to international protection, has led European public opinion becoming more cautious with regard to migration in the recent years. In our case, Greece follows a strict but fair migration policy. We clearly provide asylum to those entitled to, but do not want to be the gateway to Europe for smuggling networks, nor can we allow smugglers to decide who will migrate to Europe. Thanks to our strict but fair migration policy, we've seen results over the last 2 years. We observe a stabilization of low arrival rates. They're down 80% in 2020. They're further down 70% in 2021. From 72,000 arrivals in 2019 to 15,000 arrivals in 2020 to approximately 3,000 arrivals in 2021. Consequently, we don't have this overcrowding in the camps in the islands. At some point, we hosted over 40,000 people in 5 islands. Now the number is down to 7,000 people. Most of the camps now in Greece are below their capacity, and overall we have a 75% capacity utilization. From 95,000 people living in camps in Greece, now we are below 50,000. From 140,000 pending asylum applications, we now are approximately 54,000. And out of 121 accommodation centers we operated last year, only 37 are operating now. And we're constructing 6 new multi-purpose camps in the entry points of Greece, meeting the strict EASO standards to provide the appropriate living conditions and at the same time a safe environment for asylum seekers, staff, and the local communities. We were able to accelerate an asylum service and reduce the backlog. Our objective is to have no backlog by the end of 2021. But clearly migration is not a national challenge, it is a common European one. And we're now talking in Europe, after the September 2020 proposals of the European Commission, the co-legislators, the Council of the European Union and the European Parliament are debating 7 key regulations which are jointly called the New Pact on Migration and Asylum. And it needs to recognize that no member state should bear disproportionate responsibility and that all member states should contribute to solidarity on a mandatory and consistent basis. This pact includes 3 pillars. The first, a more efficient and faster asylum procedures from entry to return or integration, according to the individual case, a pillar on solidarity, and a pillar on the external dimension when we need to establish mutually beneficial relations with countries of origin and transit, as also Mario Draghi mentioned a few hours ago when he was in Germany. And this balance between solidarity and responsibility is not achieved today at the proposals. This new pact needs to address the challenge. We need to properly revisit a policy proposal that has already been floated around, namely the mutual recognition of positive asylum decisions, which will facilitate the mobility within the European Union of recognized refugees. As we apply the free movement of recognized beneficiaries within our own countries, there should be no restrictions for the recognized refugees within the European Union. Very critical also is to have effective returns of those not qualifying for asylum, and this would be key to our efforts. And overall, Europe has not been successful over the years in achieving the returns of those not entitled to protection. Now, when it comes to the way forward, I think the dialogue should be structured around 3 pillars. First, a strategic partnership with non-EU countries. This means working with the countries of origin
and the countries of transit, establishing mutual beneficial relationship to prevent the root causes of migration and work together with these countries for returns of those not entitled to protection. A second very important pillar is bringing down the business model of human smugglers. As I said before, we cannot leave it to smugglers to select who comes and who does not come to Europe. And the third pillar is enhancing the legal pathways of migration. Migration remains a very complicated issue, a very divisive issue along the political aisle. And I think it's going to be an issue that we'll keep on discussing for a long time, given especially the current progress made in the new pact. Thank you, Kevin. Let me pass to Maria for her comments in reply. Thank you so much, Kevin, and thanks so much to the Hellenic Observatory for your invitation to join the discussion and ask questions to the Minister, really, because this is my function here today. Minister, I was very pleased to hear that you were talking about your expectations about the Pact on Migration and Asylum, because as you very correctly commented, asylum, the whole process of migratory flows towards Europe is actually a European problem and not a Greek problem. And actually, it should not be a problem. It is part of the cyclical nature of the human experience. It's part of the human condition. And as such, we need to make sure that it is not a tragedy, it is not a catastrophe, it's part of life. And if a person migrates, it can migrate back. It is not a one-off kind of suggestion. And once we realize these fundamental issues, then we can start moving towards regulating reality in a way that is not so strictly blocked, if you like, by ideologies. I heard you commenting on the fact that you are looking towards mutual recognition during the negotiations of the pact in an effort to set aside secondary movements. Where are you? Are you sure that everybody else is also on the same page? Because I do have concerns about that. You suggested a strategic partnership with third parties. I hope you're not talking about outsourcing, because that is clearly against the Geneva Convention in terms and in the international law that I know and teach. We're talking about, you were talking correctly about human smugglers, but that really requires legal pathways to migration. And in the European Union, as we speak, we literally do not have legal pathways to migration. It is a disgrace. I am very, very unafraid to use strong words in that respect. The idea of having a blue card that does not function is really a disgrace for Europe. You referred to this type of legal migration with rules. Minister, there are no rules on legal migration in Europe, and there are no rules on legal migration in Greece either. Safe countries. We have a recent decision designating Turkey as a safe third country for third country nationals with a refugee profile, such as Syrians, Afghans, and Somalis. This procedure is also enforceable to pending applications for asylum. And may I remind you that almost 80% of those came from the designated countries: Syria, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, and Somalia. And may I also remind you that that decision was made without the opinion of the committee I'm supposed to participate in. We know, Minister, that you cannot return these people to Turkey. We all know that. So what is it that we're doing right now? We're playing politics with the lives of people? Are we dehumanizing migration in the same way that we have protested when others tried to do so in March last year? Why are we taking the blame for a decision that at the end of the day is not up to us?
the number of trapped people in the Aegean Islands will inevitably rise as they wait for deportation. The maximum detention time will lapse, and these people would have to be released. So there are going to be around the country people without papers. We are creating a system with inputs but no outputs. Is that sustainable? Is that something that we would be happy to deal with? Two final points. In spite of public statements, there is a steady flow of information regarding pushbacks and forceful removals. Why is that? The Greek National Commission for Human Rights has conducted a meeting, has invited all interested parties to come and talk to us in confidence. And they all came, from the Coast Guard to the NGOs and everybody. And there seems to be some kind of a methodology developing out there. What are we doing about that? The Greek National Commission is about to launch an initiative recording verifiable incidents and letting the appropriate authorities, including FRA, know about these incidents. We're not involved in the handling of that, but we just record the incidents. We're going to be recording the incidents. Final point, and I stop there. Integration. I have a feeling that integration was put on hold before it even started. The pandemic helped in that respect. We have seen your colleagues in other countries sending letters to you, protesting about secondary movements, suggesting that somehow there is a systemic lack of integration that is being used as a tool to push people away from Greece. What are we doing in terms of integration? We have worked with the UNHCR in setting up certain principles of integration, which we're going to publicize next week, hopefully. But we understand that we're still thinking about these issues. Can you help out with that? Thank you so much. Let's start from the very beginning. Is migration a problem? As such, it's not a problem. Legal migration is never been a problem. And most of us have been migrants in our lifetime. I've migrated to a number of European countries. My wife the same, my parents the same. Migration is very normal. And I have relatives in many parts of the world. What it is a problem is when smugglers make money selecting people, picking them up from Afghanistan, taking them to a transit country, putting them on an unseaworthy dinghy, risking their lives in exchange for a few thousand euros or dollars that the smuggler made. And these people come to Europe because the smugglers decided to do so. This, for me, it's a huge problem. And we need to eradicate smuggling networks because that has nothing to do with refugee protection. It's a business, and it's a big business. Legal migration, I agree with you. We need to do more. I obviously said that at the very beginning. The blue card, it's very early to say it's not going to work because it's just now being put into the statute book. It hasn't been used yet. We recently in Greece signed around 15,000 work permits for people to come and work in the summer, agricultural workers, through a new platform that connects the application for somebody to come to Greece with his social security file, his tax file, to make sure he's paid properly. So we're not only implementing a legal pathway for seasonal workers, we're ensuring that these people come in are properly paid, properly treated. And that's very important as an European Union country. We think Turkey is a safe country for people coming from Syria, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, and Somalia. Already Europe said that Syria is safe for the Syrians. So that the concept that Turkey is a safe country has been established by the European Council in 2016. We're expanding this now. And I honestly think that there is no risk in Turkey from somebody coming from these countries. And Turkey, it is a properly functioning country. And there is a joint statement that regulates how these people will return. And Turkey was accepting returns until February 2020. True, because of the pandemic, they stopped. We recognize that. As you know, the official position of the European Commission is that the statement is fully alive. And this is not the view of the Greek government, it's the view of the European Commission, which we agree. And we're working with Turkey to make sure that returns start again.
I need to admit one thing, and we're guilty of taking hundreds of millions out of the pockets of smugglers. We have destroyed a business model. This big business is very unhappy. And this, in many faces, are complaining why we're killing their business, why we're not letting their clients come irregular to the European Union. And they say so through different facades. And I'm very clear about it. There's a lot of facades for this big multi-hundred million business, which is called people smuggling. And we need to all work together to eradicate the phenomenon of smugglers making money out of poor people. My final point, the point of secondary movements and integration. Indeed, we got a letter from some EU ministers. First of all, complaining why we give travel documents to recognize refugees. As you know, this is a direct responsibility arising from the Geneva Convention, and it is European acquis. We're obliged to provide residence permit and travel documents to all recognized refugees. It will be a breach of our obligation if we didn't. Now, what drives secondary flows, it's a big question. And if you have seen my response to the letter received by my colleagues, my key argument is imbalances in social welfare states. Some countries are complaining that Greece doesn't have free housing to give to refugees. I reminded my esteemed colleagues that Greece abolished social housing as part of the memorandum. You know, Kevin remembers all the discussions in 2010, 2011, 2012, when the same countries asked us to slash our social spending. And now the Greek minimum guaranteed income is a fraction of what it is in these countries. We don't have free social housing. But this is not lack of an integration program. We provide for refugees, A, full access to what we call the social welfare state, so they get the same we would get in similar circumstances. And B, we run what we call a state-of-the-art program, the Helios program, run by the International Organization of Migration, funded by the European Commission. And by the way, all this emergency funding expires this year, as you know. There's going to be so much lack of funding in the next years that most of the services you know today will no longer exist. And Greece officially said that to the European Council, that we're very concerned about many programs we run today. So the future doesn't seem we'll be able financially to do more programs than the ones we're doing today. But we do have an integration program. But when some countries provide social welfare, which is a multiple of the salary somebody would get if he worked in a field in Greece, why would a rational economic actor stay in Greece and make, let's say, 700 euros working in a farm, where in other European countries can make 2,000 or 3,000 euro a month by not working? And this was my response to my colleagues. Greece does provide the program. We provide no discrimination, equal access, and I think that's what we're supposed to do, and that's the best we can do. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Hellenic Observatory του LSE για την ευγενική παραχώρηση του οπτικοακουστικού υλικού και για την παρουσίασή του στην ελληνική τηλεόραση του Λονδίνου. Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία. Ολόκληρη αυτή την διάσκεψη μπορείτε να τη βρείτε σε όλα τα social media του Hellenic Observatory. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα που έρχεται από την Ελλάδα. Η ΟΝΕΔ διοργάνωσε ένα φόρουμ με την ονομασία project2030.gr το περασμένο Σάββατο 26 Ιουνίου. Την έναρξη αυτής της εκδήλωσης έκανε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμμετείχαν επίσης κορυφαίοι υπουργοί που στήριξαν αυτή την εκδήλωση. Το φόρουμ αυτό ήθελε να δείξει πως η νεολαία ηλικίας 20 και 30 ετών μπορούν να δημιουργήσουν την Ελλάδα του 2030. Σε 10 διαφορετικές ενότητες συναντήθηκαν 50 νέοι, είτε διαζώσεις είτε μέσω της πλατφόρμας Zoom, οι οποίοι κατέθεσαν ο καθένας στον τομέα του πώς κατάφεραν να δημιουργήσουν και να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους. Ένας από τους συμμετέχοντες ήταν ο συνεργάτης του σταθμού μας, Αυγουστίνος Γαλιάσος, ο οποίος αναφέρθηκε στις πλατφόρμες που έχει δημιουργήσει στην Βρετανία και πώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το πολύ ενδιαφέρον φόρουμ, όπου ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολίασε και εξήρε όλες αυτές τις προσπάθειες. Λοιπόν, να περάσουμε στο δεύτερο φίλο μας, τον Αυγουστίνο Γαλιάσο, ο οποίος έχει βρει διάφορους τρόπους να ενώνει κατά καιρούς τους Έλληνες του Λονδίνου, τους νέους Έλληνες του Λονδίνου και όχι μόνο, αν θέλεις το αναλύουμε στη συνέχεια. Αλλά εμείς θα μιλήσουμε για το γεγονός ότι ίδρυσε στην greeklist.co.uk και την greekselect.com, έτσι. Θέλουμε να μας πεις τι ακριβώς είναι αυτές οι δύο πλατφόρμες, πώς μπήκε στην ιδέα να τις δημιουργήσεις
και τι ακριβώς προσφέρουν στους νέους Έλληνες του Λονδίνου, για τους οποίους και της Αγγλίας γενικότερα και του εξωτερικού, φαντάζομαι θα μας τα πεις εσύ καλύτερα. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και έχω να πω ότι είμαι στην Ελλάδα τον τελευταίο μήνα, φεύγω αύριο για Λονδίνο και νιώθω ότι είμαι στην Αγγλία από θέμα ψηφιακής τεχνολογίας και να κάνω όλες μου τις δουλειές μέσα από τον υπολογιστή. Οπότε ένα μεγάλο μπράβο σε εσάς, κύριε Πιερακάκη, και στην ομάδα σας πάνω απ' όλα. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε ουσιαστικά και στην Αγγλία. Δηλαδή, είμαι 18 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, έφυγα πολύ μικρός. Δεν έφυγα λόγω της κρίσης, αλλά ήταν ο λόγος να μην γυρίσω στην Ελλάδα, γύρω στο 2009-10. Και γύρω στο 15-16, πάρα πολλοί Έλληνες άρχισαν και ερχόντουσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάρα πολλοί από αυτούς ερχόντουσαν για να βρουν δουλειά, άρα πάρα πολλοί θαραλέοι αρχίζανε τις δικές τους επιχειρήσεις. Και εκτός ήμουνα πάρα πολύ κοντά στον ελληνισμό. Είχα τη δικιά μου εκπομπή στο Hellenic TV, που είναι ελληνικός τηλεοπτικός σταθμός στο Λονδίνο, στο London Greek Radio, και μάλιστα έφτιαξα και ένα Facebook group, το οποίο είναι το μεγαλύτερο community, θα έλεγα, εκτός Ελλάδας στον κόσμο, με 62.000 Έλληνες. Το Facebook το ίδιο με πλησίασε, μας έκανε συνέντευξη πώς συμβάλλουμε στο ελληνικό community και οι ερωτήσεις ήταν πάντα ίδιες. Θέλουμε Έλληνα δικηγόρο, θέλουμε Έλληνα γιατρό, θέλουμε ελληνικά φαγητά, ελληνικά μαγαζιά. Υπήρχε δηλαδή όλη αυτή η ανάγκη να βρούμε τους Έλληνες επαγγελματίες. Και μέχρι στιγμής δεν υπήρχε εκείνη η πλατφόρμα. Και δεν είναι ότι οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι. Είναι γιατί υπάρχουν και Βρετάνια. Αλλά το θέμα είναι ότι ένιωθε ο άλλος τη ζεστασιά να μιλήσει στον Έλληνα και να μιλήσει και στη γλώσσα του. Οπότε το 2017 αυτός ήταν ο λόγος που δημιουργήσαμε το Greek List. greeklist.co.uk. Το greeklist.co.uk είναι μια πλατφόρμα, ένα business listing website που έχει πάνω από 700 ελληνικές επιχειρήσεις. Άμα μπείτε τώρα, ας πούμε, μέσω του κινητού, στο ίντερνετ, μπορεί αμέσως να δεις πού βρίσκεσαι, να ζητήσετε ένα δικηγόρο, ένα ελληνικό εστιατόριο, ένα γιατρό, να σου πει πού είναι, να στείλεις μηνύματα μέσω της πλατφόρμας, να πάρεις τις λεγόμενες οδηγίες, να δεις πού βρίσκεται ο επαγγελματίας. Αλλά είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή, έχουμε καθημερινό blog με ειδήσεις. Ο επαγγελματίας μπορεί μέσω της τεχνολογίας να κάνουμε κάποιες live συνεντεύξεις, κάποια webinars. Οπότε να μάθει ο κόσμος ποιος είναι αυτός και ουσιαστικά να αναπτυχθεί. Μετά από το Greek List πήγαμε στο GreekSelect.com. Και τι είναι το GreekSelect.com? Ουσιαστικά είναι μια πλατφόρμα με προσφορές. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ένας γυναικολόγος στο Λονδίνο, που είναι πάρα πολύ ακριβώς, μπορεί να στοιχίζει 250-300 λίρες μόνο για ένα ραντεβού. Μέσα από το Greek Select, οι Έλληνες βοηθάνε τους Έλληνες, δίνουν κάποια έκπτωση και υπάρχει μια αλληλοβοήθεια. Και θα ήθελα να δώσω είδα τους αριθμούς λίγο πριν έρθω. Από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα έχουν κατέβει γύρω στα 6.500 vouchers εκπτωτική κωδική. Όλο αυτό με ένα πολύ μικρό μεσόρο των 50 λιρών το voucher, όλο αυτό είναι μια οικονομία 300 και πάνω χιλιάδων λιρών, το οποίο αναπτύχθηκε για τις ελληνικές επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα από πλατφόρμες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Και θα συνεχίσω. Έχουμε κόσμο ο οποίος δούλευε στη Βρετανία, αποφάσισε να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα με τη Βρετανίδα σύντροφό του, να μείνει από την Κρήτη, να μείνει στον ήλιο της Κρήτης και να δουλεύει για το Greek List. Που αυτό σημαίνει ότι οι digital nomads που λέμε, οι ψηφιακοί νομάδες, είναι γεγονός και όλη αυτή η τεχνολογία το αφήνει αυτό. Και το τελευταίο που θα έλεγα είναι η εξωστρέφεια. Δηλαδή, επειδή υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό Ελλήνων στο Ηνωμένο Βασίλειο, εμείς απευθυνόμαστε γύρω στις 90 με 100.000 Έλληνες, είναι πάρα πολλά τα ξενοδοχεία, ο τουρισμός, η Ελλάδα μας, που θέλουν ουσιαστικά να πλησιάσουν αυτούς τους Έλληνες στο εξωτερικό και έχουν αρχίσει και μας πλησιάζουν. Οπότε θα έλεγα ότι όλα αυτά τα τρία διαφορετικά κανάλια, να μπορείς να στέλνεις μηνύματα μέσω της πλατφόρμας, να βρεις τις επιχειρήσεις, να δίνεις την ευκαιρία στους Έλληνες να δουλέψουν από το σπίτι και από το convenience, από το σπίτι τους και να μην χρειάζεται να παίρνουν το μετρό. Και η εξωστρέφεια είναι κομμάτια τα οποία δεν υπήρχαν και μπορέσαμε και τα βάλαμε κάτω από 2 πλατφόρμες. Το κομμάτι των digital nomads στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να δούμε λίγο και να μας πει και ο Υπουργός, επειδή είναι κάτι το οποίο πλέον με την πανδημία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, έτσι, και είναι επάγγελμα κανονικό για νέους ανθρώπους και όχι μόνο, αλλά να μας πείτε 2-3 tips, Υπουργέ, και εσείς και εσύ, Αυγουστίνα, αν έχεις σημειώσει κάτι για το συγκεκριμένο θέμα. Η Ελλάδα έχει κάθε δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει σε αυτό το τομέα. Φυσικά, γιατί πάρα πολλοί κόσμος όταν έρχεται εδώ, και αυτό έγινε ακόμη πιο ορατό με την πανδημία, αισθάνεται την ανάγκη, μάλλον το βγάζω αυτό, αισθάνεται την ανάγκη να πει ότι θα ήθελε να μείνει. Οι προϋποθέσεις εδώ πέρα είναι λίγο πολύ εξής. Το ένα είναι να αφαιρέσεις κρατικά εμπόδια, δηλαδή όλη αυτή η γραφειοκρατία που λέμε. Υπάρχει ακόμα. Βήμα-βήμα την αφαιρούμε και να μπορεί το κράτος να είναι προσβάσιμο από κάποιον που μιλάει αγγλικά. Αυτό βήμα-βήμα λύνεται. Το δεύτερο είναι να έχεις παντού καλές τηλεπικοινωνιακές υποδομές για να μπορεί κάποιος να κάνει τη δουλειά του, 5G, ας πούμε, ή οπτική ίνα, γιατί ενδεχομένως να θέλει να δουλεύει και να υπάρχουν πολύ ψηλές τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις για τη δουλειά του.
Και το επόμενο κομμάτι είναι μια σειρά από φορολογικά κίνητρα στο tax policy, ας πούμε, συνολικά στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ώστε να μπορείς να μην το κάνεις ασύμφορο για κάποιον να δουλεύει εδώ. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού το δουλεύουμε και πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί μια συμπαγής πολιτική πάνω σε αυτό 360 μοιρών. Μάλιστα. Αυγουστίνο, Και νομίζω αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση με τα incentives που δίνει στον κόσμο να επαναπατριστεί ήταν ένας πολύ σημαντικός λόγος, κόσμος ο οποίος δούλευε για μας στο Λονδίνο, να πάρει την απόφαση και να δουλεύει από τον υπολογιστή του στην Κρήτη και δίπλα στη θάλασσα. Μάλιστα. Άλλο ένα θέμα που μας έρχεται από το κεντρικό Λονδίνο. Η Ένωση Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου διοργάνωσε την 3η 22 Ιουνίου μια ενημερωτική διάσκεψη για το EU Settlement Scheme. Η εκδήλωση αυτή αφορά όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οικογένειές τους που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και τέθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας και της ΥΠΑΤΗΣ Αρμοστίας της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την εκδήλωση χαιρέτησαν η αναπληρώτρια επικεφαλής της αποστολής της Πρεσβείας της Ελλάδος, κυρία Πινελόπη Μίχα, και ο γενικός πρόξενος της ΥΠΑΤΗΣ Αρμοστίας της Κύπρου, κύριος Θεόδωρος Γκότσης. Στην ενημερωτική διάσκεψη, κύριος ομιλητής ήταν ο κύριος Κρίστοφερ Ντεζίρα, ο οποίος είναι δικηγόρος και ειδικός σύμβουλος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο για θέματα μεταναστευτικά. Συντονιστής ήταν ο κύριος Γκρέγκ Χατζηγρηγοριάδης. Την εκδήλωση έκλεισε ο Chairman of the Hellenic Bankers Association UK, κύριος Λούις Λοΐζου. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε ένα απόσπασμα από αυτή την πολύ ενημερωτική εκδήλωση. My name is Greg Hadzigreoriadis, Head of Communications Committee of the Hellenic Bankers Association UK, and I will be coordinating today's discussion. This is an information session on the EU settlement scheme addressed to all EU citizens and their families in the UK. On behalf of HBA UK, we would like to thank the delegation of the EU to the UK for assisting us in the organization of this online event, as well as the Embassy of Greece and the Cyprus High Commission for bringing this formal gathering under their auspices. Let's welcome and introduce our speakers for this evening. First of all, the Counsel General of the High Commission of Cyprus, Mr. Theodoros Kotsis. Secondly, the Deputy Head of Mission of the Embassy of Greece, Mrs. Pinelopi Micha. And last but not least, the Director and Founding Solicitor of Serafous and a Special Advisor to the Delegation of the EU to the UK, Mr. Christopher Desira, who has over 15 years of experience in the areas of law and immigration. After some initial remarks by the Embassy's representatives, we will proceed with a presentation prepared by Christopher Desira, which will be followed by a Q&A session and closing remark by the Chairman of the Hellenic Bankers Association UK, Mr. Louis Loizou. For any questions before we start, please send them in the Zoom chat and the speakers will try to address them after their initial remarks. Mr. Theodoros Kotsis, the floor is yours for your initial remarks. Thank you very much, Greg, and good afternoon to everybody. Thank you for the kind initiative to organize this important webinar in a very timely time juncture. I know from his work, Mr. Desira is always available to answer the many questions that arise for our citizens. Of course, the EU settlement scheme and the whole Brexit business was a huge challenge for us in the Cyprus High Commission, as well as in all other EU member states' embassies in the UK, of course, for our Greek colleagues as well. Now we are coming to the end of this, of the current stage of this process, with the deadline on the 30th of June for the submission of the application for the pre-settled or settled status from our citizens. We have come a long way after the Brexit referendum back in 2016. 5 years later, Brexit has happened in the beginning of this year, and we are coming to the point to see how our citizens are affected from its consequences. But the most important thing
currently is for the remaining citizens, all EU citizens that didn't apply as yet for the EU settlement scheme to apply in the remaining 8 days. This is very important for all of us. And after that, of course, I'm sure that Christopher will explain what follows, what are the options. But in any case, currently we focus on taking advantage of the remaining time for all our citizens that haven't applied. So without further ado, we will hear the presentations and maybe we can discuss or have a Q&A later. And that's from me for now. Thank you. Thank you, Mr. Theodoros Kotsis. Let's now move to Mrs. Penelope Micha, who has actually provided us with her recorded message. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to participate in this information session of the EU settlement scheme and the rise of EU citizens in the UK. I would like to congratulate the Hellenic Bankers Association for their initiative and to reaffirm our embassy's strong and constant support to events that contribute to the Hellenic community in the UK. This event is organized in cooperation with the EU delegation in the UK and under the auspices of the Embassy of Greece and the High Commission of Cyprus. According to latest statistics, around 123,000 Greek citizens have applied for settled or pre-settled status, while it is estimated that more than 150,000 Greeks live in the UK. I would like also to remind everyone that EU citizens living in the UK have to apply to the EU settlement scheme by the 13th of June. If you have not applied yet, please apply now for settled or pre-settled status in order to secure your right to live and work in the UK. Additionally, if you know any Greek citizen or other EU citizens who have not applied yet, please advise them to apply as soon as possible and help them if they need support. And I would like to reassure all Greeks in the UK that the Embassy of Greece and its staff will always be amenable to assisting you in any possible way. Thank you. Now I think the floor is for Mr. Christopher Desira to provide us with his useful presentation. Mr. Desira, you have the floor. Thank you very much, and thanks for the lovely introduction and inviting me today. Hopefully everyone can see the slides, and do give me a shout if they're not viewed properly. So let's get to the first question. The first question we receive from a lot of people is this: settled status, does that mean my children are automatically protected? Now, we get this a lot from parents who have received their settled status. And for any pre-existing children, so there's children who are born to parents before they receive settled status, and also before the 30th of June, are not automatically protected if the parent applies. Children also need to make their own individual applications to the EU settlement scheme in order to be protected. Every individual person needs to make an individual application. If either one of the parents has settled status, then the child will get settled status. They'll receive the best status that either one of the parents holds. It doesn't matter how long the child has been living in the UK, they will receive the best status if one of the parents has settled status. The law is going to change slightly because this government has draft legislation in place that will allow children born in the UK from the 1st of July to receive settled status if their parents subsequently receive settled status. So if the birth comes before settled status, the children will be automatically British at the point that the parent becomes settled in the UK. This is currently draft law. But when it comes into place from the 1st of July, if a child is born, then the parent subsequently receives settled status, the child becomes British at the point that that parent receives settled status. This is a unique change in British nationality law, and it's been put in place to help children achieve protections much easier.
The next question we receive a lot is this. I have pre-settled status. Will I receive settled status automatically after living here for 5 years? Now, the EU settlement scheme doesn't work in this automatic process. If someone has pre-settled status, in order to acquire settled status later, they will need to make a new application to the EU settlement scheme once they've lived in the UK continuously for 5 years and before their pre-settled status expires. This means making a second application to the scheme in a similar way as before, but proving 5 years residence in the UK. I say it doesn't currently automatically change to settled status. It's because this process of a two-stage application process, pre-settled to settled status, is slightly contentious, and there's discussions going on politically about whether a second application should be made in order to acquire settled status. However, until those discussions result in any change in procedure, anyone who currently has pre-settled status will need to make a second application to the scheme to acquire settled status later. It won't happen automatically. The next question is this. My passport has expired. Does that mean I can't apply until I receive a new one? No, it doesn't. You can apply using expired ID documents. It's particularly important now to do so because we don't have much time between now and the 30th of June deadline to get new ID documents. There's just simply not enough time to do that. So if you have an expired document, don't wait until you receive a new passport or a new national ID card before you apply to the EU settlement scheme. You can apply relying on an expired document. You will need to download an application form from the Home Office website using the link that's found here, or Google apply to the EU settlement scheme by post or by email. The reason why you need to download this application form is because the online form that's available for everyone else with valid passports and national ID cards is incompatible with expired ID documents. It simply won't work. So you will need to download this application form from the Home Office website, complete it, and email it to the Home Office before the 30th of June 2021 deadline. If you have evidence, you can attach this evidence to the email that you send to the Home Office, so long as the file sizes are small enough to do so. If you've got too much evidence to email, the Home Office will expect to receive your application form by email, and then you can post your evidence to the Home Office at the address found on this application form. The most important thing to do is, in this scenario, if you have an expired ID document, is to download this form, complete it, and email it to the Home Office on the email address found on the form before the 30th of June 2021 deadline. The next question is about the deadline. So if I miss the deadline, will I ever be able to get pre-settled or settled status? Now, anyone who misses the deadline can apply for pre-settled or settled status. It's just that they've missed the deadline. What they'll need to do is they'll need to make a late application to the EU settlement scheme if they missed the 30th of June 2021 deadline. A late application means that they're going to have to explain why they've missed the 30th of June deadline, and they will have to have good reasons for doing so. And in some cases, you will need to have evidence of those good reasons. So, for example, if someone's hospitalized now and they're unable to make an application while they're hospitalized and they missed the deadline, they can apply late to the EU settlement scheme. Their explanation will be the hospitalization and the illness, and their evidence will be medical records. And then at which point the Home Office should accept that as good reasons for missing the deadline, and then they'll go on to process the pre-settled or settled status application. If you're someone who didn't know you needed to apply, and you've encountered the Home Office in some way through your life, the Home Office won't enforce any immigration proceedings against you. They will give you instead a letter which provides you 28 days to apply to the scheme. If you receive this letter from the Home Office, you must make sure you apply to the EU settlement scheme within that 28-day window, because if you miss that 28-day window, it's almost likely that you won't have any good reasons for missing the deadline.
And if you don't have good reasons for missing the deadline, then your application will not be processed by the Home Office, and they will just simply send it back to you and say you're not eligible to apply because your good reasons weren't good enough. What happens with elderly people? So people that do not have employment and for one reason or the other might not have been able to submit an application on time. Thank you. So with elderly people, the Home Office accepts that elderly people will generally have good reasons for applying late, because they'll have a number of hurdles to overcome in some cases. For example, the technological barrier, maybe they have health issues, maybe they're residing in care facilities, or maybe they have no friends or family around to be able to help them make an application. So generally, the Home Office has said they're going to be very lenient on elderly people, and they won't necessarily ask for evidence of their good reason. But so long as the person explains why they've missed the deadline, then the Home Office have said they're going to be flexible and accept the application on face value. So first question would be, would it be possible to extend pre-settled status after the deadline in order to get 5 years of residency? So there is going to be very limited circumstances in order to be able to extend pre-settled status. And it's mainly linked to the coronavirus and absences. So for example, if someone has pre-settled status and they're locked outside of the UK and they've been outside of the UK for a year and a half, the Home Office have said that for any absence over 12 months, that period beyond 12 months will not be counted within the 5-year period. So in which case someone's pre-settled status will expire before they even have 5 years to rely on. So in these circumstances, the Home Office will allow a second application for pre-settled status to extend their pre-settled status to get them to that 5-year window. If they have received the British citizenship, but you have held the citizenship ceremony, so they're officially British, but they don't have a British passport yet, because I think that takes around a month or two, if I remember from my experience. Can they use that certificate at the airport as a proof that they are indeed a UK citizen, or should there be any issues and they need to wait for the official passport to be delivered? So they can rely on the certificate of naturalisation, and it's because the certificate of naturalisation is proof of British citizenship. Even though the passport is used to prove citizenship, the passport is in essence just a travel document. And the real evidence that someone is British is that certificate. So they can rely on that certificate if they have problems at the border. However, they shouldn't, because even if they've become British, the records of settled status will not be deleted. So they should still be able to gain entry in the UK relying on their digital settled status, even though they've subsequently become British. But if they want to, they can use the certificate of naturalisation at the border to prove that they have a lawful right to enter the UK. One of our attendees mentions that they got the settled status in October 2019. They have been living in the UK since September 2013, but they were studying masters and PhD most of the time, and only worked for about 2 years throughout this period, and they have never had a comprehensive sickness insurance. Does that mean they cannot apply for permanent residency card, which could lead to a citizenship? Do they still need to wait for the 5 years period? Does any of that previous period that they were here count? And can they apply for that in the future? Okay, so we're mixing up a few topics within this question. So permanent residence cards, you can no longer apply for permanent residence cards. That process is ending. But you've got settled status, so you don't need a permanent residence card. Settled status is the route into citizenship. So as long as you've had settled status for 12 months, or you're married or in a civil partnership with someone who's British, at which point you don't have to wait 12 months. As long as you've had settled status for 12 months, then you're eligible, you meet one of the eligibility requirements for citizenship. When it comes to citizenship, another requirement is being a person of good character over the 10 years
or however long you've been in the UK, if it's shorter than 10 years, that predates your citizenship application. Good character includes a number of things, as well as criminality. It's about lawful immigration status in the UK. So if you're an EU citizen and you weren't technically exercising your treaty rights in the UK because you didn't have comprehensive sickness health insurance coverage before you got settled status, then you will technically not meet the good character requirement. However, the Home Office have said that for citizenship applications, they will ignore the health insurance requirements so long as a person, when they're applying for citizenship, they meet all of the other requirements. And the reason is that many people didn't realise they need comprehensive sickness health insurance coverage to live lawfully in the UK if they're a student or a self-sufficient person. So the majority of people don't have health insurance. So this is why for citizenship, they'll be more lenient, but you need to make sure you meet all of the requirements of citizenship and also explain why you didn't have health insurance. The explanation will normally be, I didn't know I needed to have it. If you're not sure, citizenship is a fairly complex process. If you're not sure, speak to a lawyer before you apply to make sure you're eligible for it. One key point is if you do apply and you're refused, the punishment is financial. You'll lose all of the money you've paid to the Home Office, but your settled status is still secure. Being refused citizenship doesn't affect your settled status. You will still have settled status. Last but not least, I would like to give the floor to Mr. Louisou, the chairman of the Hellenic Bankers Association UK, for the closing remarks. Thank you, everyone, on my side. Mr. Louisou, you have the floor. Thank you, Greg. Christopher, thank you very much for attending this event and for answering all these questions. I'm sure if we have some additional questions, perhaps we can reach out to you and you can share some insights. I would also like to thank the Consul General, Theodoros Kotsis, for his presence today, and also Mrs. Penelope Micha for also her presence. From our side as Hellenic Bankers Association, I would like to note that we're close the Hellenic community, both the Greek and the Cypriot communities. We treat them alike, and we'd like to assure that anything we can help to assist the community will be available and at hand in doing so. Lastly, I would also like to thank, of course, Greg for his coordination this evening, and also Michael Dimopoulos for helping with the event as the head of the events committee at the Hellenic Bank Association, and also Christina Nusia from the external committee of the HPA for all the communication with the embassies of the UK and the Cyprus High Commission. Thank you all, and I wish you a pleasant evening, and thank you for being with us tonight. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λούι Λοΐζου και την Ένωση Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου για την ευγενική παραχώρηση του οπτικοακουστικού υλικού αυτής της εκδήλωσης. Η εκπομπή μας απόψε θα ολοκληρωθεί με πολύ όμορφες εικόνες από την Ελλάδα. Ένα ακόμα επεισόδιο, 7 Musical Break, μας έρχεται από την Ελλάδα και από τους αγαπητούς φίλους και συνεργάτες του Hellenic GR και τον διευθυντή τους κύριο Σπύρο Φρέν. Αυτό το επεισόδιο μας ταξιδεύει στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Κινουρία. Θα δούμε μικρά λιμανάκια, όμορφες παραλίες, γοητευτικά χωριουδάκια δίπλα από το απέραντο γαλάζιο του Μητρώου Πελάγους με το μοναδικό φως του ήλιου στην Ελλάδα που συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό. Είναι μια συμπαραγωγή του Hellenic TV και του τουριστικού ομίλου TNT. Απολαύστε αυτές τις όμορφες εικόνες από την Ελλάδα.
Θερμές ευχαριστίες στους συνεργάτες μας από το Hellenic GR και την προτροπή τους να επισκεφτούμε αυτά τα όμορφα μέρη της Ελλάδας που παρακολουθήσαμε. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτά είχαμε για σας απόψε. Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσουμε ότι για τα σχόλιά σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 020 8292 7037 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Και μην ξεχνάτε ότι πλέον μπορείτε να μας παρακολουθείτε στο κανάλι 271 στο Freeview, καθώς και διαδικτυακά, αλλά και από το site LUK Rockstick, καθώς και από το website μας, hellenictv.net. Επίσης μπορείτε να μας παρακολουθήσετε σε όλα τα social media του Hellenic TV, όπου παρουσιάζουμε εκεί όλα τα προγράμματά μας. Μην χάσετε αμέσως μετά την ταινία «Πικρή μου αγάπη». Στη συνέχεια τη δεύτερη ταινία με τίτλο «Ρένα, τα ρέστα σου». Και τέλος την τρίτη ταινία με τίτλο «Εραστές του Μεσαίου Τοίχου». Αύριο Σάββατο στις 7:30 μην χάσετε την εκκλησιαστική εκπομπή «Αύριο είναι Κυριακή», που παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή με το φακό του Hellenic TV και στη συνέχεια οι ταινίες «Αχ, αυτή η γυναίκα μου» και «Γλυκιά μου κούτσι» από το Χαλκούτσι. Την Κυριακή μην χάσετε την εκπομπή «Διαλέγω Καριέρα» με την Ελευθερία Σοφρονίου, που παρουσιάζει καταξιωμένους επαγγελματίες, οι οποίοι καθοδηγούν τους νέους ως προς την μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Ακολουθεί εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή, ο οποίος παρουσιάζει ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό, πολιτικό και κοινωνικό χώρο της Ομογένειας και όχι μόνο.
Τέλος, μην χάσετε την ελληνική ταινία «Συνοικία το όνειρο». Τη Δευτέρα στις 8 μην χάσετε την εκπομπή Greek Stories με τον Αυγουστίνο Γαλιάσο που παρουσιάζει νέους καταξιωμένους Έλληνες επαγγελματίες. Ακολουθεί η εκπομπή «Ανάδειξέ το» που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Άννα Νικολαίδη και η Ρούλα Σκουρογιάννη με τους συνεργάτες τους. Ακολουθεί το θέατρο της Δευτέρας με τίτλο «Ένα αφιαλτικό παιχνίδι». Ακολουθεί το ταξίδι της ζωής με την Αγγίλου Πέσκου. Την Τρίτη στις 8 το βράδυ παρακολουθήστε την εκπομπή Δράξας Επαιδείας που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Ακολουθεί η εκπομπή Hellenic Showroom με την Σεμίνα Τσοκανά. Αμέσως μετά ακολουθεί η ταινία «Τη τύχη στα γραμμένα» και στη συνέχεια «Ο γαμπρός με φούντες». Την Τετάρτη στις 8 μην χάσετε την εκπομπή «Οι ταινίες της εβδομάδος» με την Άντα Μουράτη, η οποία παρουσιάζει τις ταινίες που θα παρακολουθήσετε στο Hellenic TV. Αμέσως μετά ακολουθεί η ταινία «Πόθη στα στάχια» και στη συνέχεια η ταινία «Η Πολιτσμάνα». Την Πέμπτη μην χάσετε την εκπομπή «Υγεία και Ευεξία» με την Βασούλα Χριστοδούλου στις 9. Στη συνέχεια δείτε «Τα παλικάρια της Φακής» και «Βαράτε με αντέχω». Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτά είχαμε για σας απόψε. Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας και αυτή την Παρασκευή. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ!